بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله اليوم رح نكمل مع بعض درس القراءة اللي أخذناه المرة الماضية، خلصنا نصه. إن شاء الله اليوم رح نكمل معكم باقي القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's begin. خلينا نرجع نقرأها سريعا لحد ما وصلنا ونناقش الأفكار الرئيسية اللي حكيناهم المرة الماضية. أول شيء حكينا إنه هي عبارة عن realistic fiction story with this title, A New School. John's mom dialed quickly and then waited while the phone rang. Hello, may I speak with Mr. Smith? John's mom asked in a hurried voice. Who is calling? Yes. Who's calling, please? Sorry. Mary Hall, I would like to speak to Mr. Smith about sending my child to your school. One moment, please. I will transfer your call to his office. Mary waited with excitement, and then Mr. Smith answered the phone in a deep, strong voice. Hello, how may I help you? Hello, Mr. Smith speaking. My family and I just moved here, so we are looking for a school for our son. Would you like me to make an appointment for you to come by and see our school? Yes, how about tomorrow at 1 o'clock? That sounds perfect. I'll see you tomorrow. Goodbye. Thank you. Bye, said John's mom. Hanging up the voice, she felt happy about the new school. Then the next day, John and his mom arrived at Meadow Creek School. They spotted the headmaster's office. John's mom walked in and introduced herself and her son. It's very nice to meet you, Mrs. Hill. How are you, John? The headmaster اللي هو المدير حكينا عنه. The headmaster said, patting John on the head. I'm fine, sir, John said. Well, that's great. Why don't you look at this booklet while your mom and I talk? Mr. Smith said with a smile. تمام، احنا وقفنا المرة الماضية لعند هون حكينا انه الفكرة الأساسية كانت من النص. The main idea of this text was John is starting a new school. John is starting a new school كانت بالنسبة لنا is the main idea of this text. حكينا انه his mom is looking for a new school for him because they just moved here out to this town. حكينا انه مستر سميث هو الهيد ماستر of this school. حكينا انه ماري هيل يلي هي جونز ماذر امه لجون. حكينا انه النيو سكول اسمها ميدو جريك سكول. ميدو جريك سكول and they have an appointment at 1 p.m. او 1 o'clock. كان عندهم مقابلة او موعد at 1 o'clock. خلينا نكمل مع بعض لحد ما وقفنا. John's mom and Mr. Smith walked off. As John read the booklet, he was startled by someone approaching. It was a tall, dark-haired boy who looked like he was about his age. كان عندنا جون وام جون ومستر سميث كانوا بيتمشوا بالممرات تبعون المدرسة. بتتعرف امه على مرافق المدرسة، بيعرفها المدير عليها. كان جون ماسك البوكلت، حكينا الملخص او الدوسية اللي معاه، وقاعد بتطلع عليه. ولا فجأة في باندهاش في صار واحد بيقترب منه، بوي اقترب منه. حكى لنا he describes this boy by this sentence. It was a tall. هذا الديسكريبشن بالنسبة للبوي. It was a tall, dark-haired boy who looked like he was about his age. هذا وصف جون. John is describing this boy. It was a tall, طويل, dark-haired boy شعره غامق who looked like he was about his age. تقريبا مبين عليه بعمره. Hey, how are you? قدم البوي عليه وسأله. The boy asked,
I'm fine. Do you go to this school, John asked. قاعدين عم بيتعرفوا على بعض. بقول له الولد بيسأله بقول له كيف حالك؟ فجون بقول له يعني I'm fine good يعني أنا منيح. أنت بهذه المدرسة؟ Yes, I'm the headmaster's son. يعني طلع هذا الولد هو ابن الهيدماستر. Are you going to come here? أنت رح تيجي هون عنا؟ Maybe. What's your name? شو اسمك؟ I'm John. اسمي جون. He said, hoping that the tall boy could be his new friend. يعني كان متأمل جون إنه هذا الولد يكون صديقه. My name is Luke. اسمه Luke. And it is nice to meet you. يعني أنا كتير مبسوط إني تعرفت عليك. جون بيحكي له. Luke began to trot down. شو يعني trot down؟ يعني بيهرول. كان مستعجل كأنه في عنده إشي أو متأخر على إشي. trot down the hallway من الممر المدخل. as if he were late for a class. كأنه باين عليه من ركضته من الهرولة تبعته trot down the hallway باين إنه في إشي. He looked back over his shoulder with a smile and said, listen, I can't be late for science. هو مستحيل ما بقدر يتأخر عن حصة العلوم. But if your parents put you in this school, look for me by the office in the morning. I'll show you around and introduce you to some of my friends. شو قال له لوك؟ حكى له لوك مبين حكينا من ركضته انه هو بيهرول ومستعجل ومتأخر. الواضح انه متأخر على حصة العلوم science. He looked back. رجع لف وجهه وحكى له over his shoulder يعني من كتافه لف وجهه حركة لورا with a smile and said حكى له لجون listen, I can't be late for science. أنا ما بقدر أتأخر عن حصة العلوم. But if your parents إذا أهلك سجلوك بهذه المدرسة but you in this school, look for me by the office in the morning. استناني أو انتظرني أو ابحث عني عند المكتب الصبح. I'll show you around and introduce you to some of my friends. أنا راح أعرفك على أصحابنا أو راح أعرفك على الطلاب الموجودين عندنا بهاي المدرسة. John watched Luke disappear. شاهدوا لجون وللوك وهو بيختفي into the sea of students gathered in the hallway. يعني كان زي بحر من الطلاب أو مجموعة من الطلاب بالممر واختفى لوك من بيناتهم. They were all smiling and patting Luke on the back. كليتهم بيمزحوا مع لوك وبيطبطوا على ظهره وبيحكوا معاه كأنه مبين عليه إنه هو كان friendly boy. كان he is very famous in the school. الواضح يعني مشهور كتير في المدرسة ومعروف. well known students welcome him into the group. وبيرحبوا فيه بالجروب تبعهم. as he watched them يعني جون بيطلع عليهم هم بيضحكوا بيرحبوا بدخلة لوك عليهم على الجروب. and he watched them. John wondered about his new adventure عن مغامرته الجديدة in this new town and new school. فهو كان مبسوط ومندهش بنفس الوقت ومتعجب عن مغامراته الجديدة اللي راح يعملها بهاي المدرسة وبهاد التاون. طبعا القصة أغلبكم جربتوها لما انتقلتوا من مدرسة لمدرسة تانية يعني مش إشي جديد. مشان هيك حكينا إنه this story is a realistic fiction story. قصة خيالية يعني مش إشي صار ولكن واقعية realistic fiction. في مقدمة الدرس حكينا إنه this story is a realistic fiction story يعني قصة خيالية. it isn't real هي مش حقيقية. it isn't real but it could be ولكن ممكن تصير وبتصير مع كتير ناس. حكينا عن مجموعة أسئلة المرة الماضية. حكينا عن إنه Mrs. Helly اللي هي جونز مام. حكينا Mr. Smith هو الهيد ماستر of the school. the name of the school Meadow Creek School. وحكينا إنه the appointment with Mr. Smith was at 1 o'clock. كمان حكينا عن main idea of the text. John is starting a new school. Also we have different questions for today. What class was Luke rushing to when he saw John؟ شو الحصة اللي كان هو متأخر عليها؟ What class was Luke rushing to when he saw John؟ طبعا حكينا إنه هي حصة الساينس.
I can't be late for science. هو حكى لنا معناته حصة الساينس. Is Luke tall or short؟ هو طويل أو قصير؟ حكينا إنه at the beginning of this class في هاي الحصة بلشنا بالشرح أو description. جون أعطانا description لمواصفاته للوك. حكى لنا he was tall أو it was tall dark haired boy. معناته he is tall not short. Luke's hair is blonde. شعره أشقر للوك. False or true or false؟ طبعا false لأنه حكينا dark haired. شعره غامق. Luke is dark haired. Who does he refer to on line 20؟ خلينا نعد مع بعض on line 20. تمام هلا هي this pronoun اللي هو in line 20. Who does he refer to on line 20؟ طبعا عدد اللاينز عندي مختلف عن عندكم بس هي بالقطعة عندكم this pronoun he. خلينا نقرأ الجملة. John's mom and Mr. Smith walked off as John read the booklet. He was startled by someone approaching. He معناته هو كان بيتفرج أو مندهش بواحد بيقترب منه. He اللي هو جون اللي عم بيتفرج وبيشوف واحد بيقترب. طب عندنا هون he the pronoun he. It was tall dark-haired boy who looked like he was about his age. The pronoun he in this sentence refers to Luke. ما برجع Luke not John. يعني in this sentence he is John and this one is Luke. طيب عندنا كمان another question. What does his master mean? What is the word headmaster mean؟ يلي هي المدير. It means the principal, the person in charge of a school. المدير العام the principal or the person in charge of a school. تمام خلينا هيك نروح خلينا نقرأها سريعا من حد ما وقفنا ونكمل حل الأسئلة. John's mom and Mr. Smith walked off as John read the booklet. He was startled by someone approaching. It was a tall, dark-haired boy who looked like he was about his age. Hey, how are you? The boy asked. I'm fine. Do you go to this school? John asked. Yes, I'm the headmaster's son. Are you going to come here? Maybe. What's your name? I'm John. He said, hoping that the tall boy could be his new friend. My name is Luke, and it is nice to meet you. Luke began to trot down the hallway as if he were late for a class. He looked back over his shoulder with a smile and said, listen, I can't be late for science, but if your parents put you in this school, look for me by the office in the morning. I'll show you around and introduce you to some of my friends. John watched Luke disappear into the sea of students gathered in the hallway. They were all smiling and patting Luke on the back, welcoming him into the group. As he watched him, John wondered about his new adventure in this new town and new school. تمام خلينا هلا نروح questions in your students book. We have here two questions. Question number one, why is John's mom looking for a new school for him؟ طبعا هذا السؤال من خلال الشرح جاوبناه بشكل مباشر، سألناه وجاوبناه. نفس الحكي هون. Who is Luke؟ هذا السؤال كمان سألناه. Who is Luke؟ Does he want to be John's friends؟ خلينا نشوف هاي الأسئلة. كمان also we have another question رح نحكي في النهاية. طبعا هذاك الكويستشن مختلف من شخص لآخر. خلينا نبلش. Why is John's mom looking for a new school for him؟ ليش الماما أو أمه بتدور له على مدرسة جديدة لجون؟ طبعا جاوبنا وحكينا why is John's mom looking for a new school for him؟ ليش عم بتدور له على مدرسة جديدة؟ ومباشرة جاوب السؤال بالنص عنا my family and I just moved here so we are looking for a new school for our son. حكينا because
they just moved here. لأنهم جديد هم انتقلوا هون because they just moved here. So they are looking for a new school. Who is Luke? مين هو Luke? Does he want to be John's friend? طبعا yes. He wants to be John's friend وحكى له بنلتقي tomorrow by the office. He is أو Luke is the principal أو the headmaster is the master's son. هو كان عندنا الهيدماسترز son ابن المدير تبعهم يلي هو كان the headmaster's son جون لوك سوري. هلا الجواب السؤال الثاني yes he wants to be John's friend. هو فعليا كان بده يصير صاحبه لجون. وفي عندكم بالزاوية سؤالي اللي هي عند الضفدع شايفينه الفروغ what is the main idea اللي هي راح تكون A. John is starting a new school. في عندنا سؤال تحت عند الستار. Imagine John started at his new school the next day. What do you think happened? يعني هلا انتوا تخيلوا او شو صار معكم. هذا السؤال راح اتركه لكم لانه هو كل واحد حسب اجابته. السؤال بما معناه انه تخيل انه كمل بهالمدرسه ووقعوا العقد مع المدرسه الجديده. طب شو راح يصير بعدين؟ كيف راح يكون يومه الجديد لجون؟ تمام هذا السؤال بالنسبه لكم راح اترك لكم اياه اختياري. ان شاء الله هيك بنكون خلصنا درس الريدنج. طبعا كتير سهل وخفيف ولطيف. ما تنسوا تسجلوا لي قراءتكم لهذا النص أو إذا حبيتوا من النصوص القديمة درس القراءة فقط لا محادثة ولا معاني بس درس القراءة اللي بدي إياه اللي بيكون الفقرة الموجودة عندكم. هذا هو اللي بدي إياه تسجيل صوتي أو مش شرط تسجيل صوتي أو فيديو ما في أي مشكلة. يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله تكون درسنا اليوم سهل. بأمان الله.